Hello and welcome sa Mataglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. And for today's discussion, pag-uusapan natin ang limits at infinity. So start tayo sa definition. Consider a real number a and a function f of a single variable x. Let f be defined on the interval a to positive infinity. The limit of f of x as x increases without bound is L if the function value f of x approaches L as x approaches positive infinity. We denote this by this equation. So, limit ng f of x as x approaches positive infinity equals L. Yung meaning nitong x approaches positive infinity ay nag-i-increase yung x without bound. Okay? Dire-diretso lang sa pagtaas at walang nagli-limit sa kanya, no? And then meron din tayo yung sa nagdi-decrease si x without bound. Let f be defined on the interval negative infinity up to a. The limit of f of x as x decreases without bound is L if the function value f of x approaches L as x approaches negative infinity. Okay, yung notation natin ay ganito, similar sa kanina, pero sa halip na si positive infinity yung ina-approach ni x, si negative infinity this time. Okay, so meaning lang nito, pababa lang ng pababa yung value ni x nang walang bound, no? So meron tayong theorem dito, let n be a positive integer and c be any real number. Then, yung limit daw ng constant divided by x to the n as x approaches positive infinity ay 0. Okay, anong sinasabi dito? Meron tayong constant sa numerator and then sa denominator ay positive power ni x pero si x ay palaki lang ng palaki without bound. So, anong nangyayari dito sa denominator? Palaki lang rin ng palaki without bound. Papunta to sa positive infinity. Okay? So, constant, hatiin natin sa super laking number. So, pa-0 yung value nun, no? So, 0 yung limit. Okay? And then, next limit ng c over x to the n as x approaches negative infinity ay equal sa 0. So, ano nangyari dito? Take note, si x ay pa-decrease lang, no? Nang walang bound. So, pababa lang ng pababa ng value. So, ano nangyayari dito? Pag si n ay even, so x raised to n, kung even si n, magpa-positive infinity to. Tama? Constant divided by positive infinity yung form. So, pa-0 din siya kasi similar na siya dito. Okay? Pero kapag yung n ay odd, so magiging negative to, no? So, pa-negative infinity. Pero kung papansin natin, ang effect lang niya dito, yung difference niya lang, ay parang manenegate yung limit. So, negation ng 0 ay 0 lang rin naman. So, constant divided by papunta sa negative infinity, pa 0 lang rin yun, no? So, yung limit nito, as x approaches negative infinity, ay 0. Yan. So, punta tayo sa ating example number 1. Evaluate the following limit. So, we have limit ng 3x cubed minus 5x squared minus x as x approaches positive infinity. So, paano natin to isosolve? Sa previous video ko about sa pagkuha ng limits ng polynomial, meron tayong present doon na theorem na sinasabing i-substitute lang, no? And kung gagawin natin dito yun, ano yung mangyayari? So, kunwari sa substitute lang natin, no? Ano kaya ang mangyayari? So, magiging positive infinity yung first term. Yung second term ay negative infinity. Third term ay negative infinity. So, meron tayong positive infinity minus infinity minus infinity. So, pwede nyo maisip, no? Dalawa yung minus infinity, therefore, lamang yung negative infinity. Parang ganon, no? So, parang magka-cancel itong positive infinity at saka negative infinity. Pag ginawa natin yun, pwede natin maisip, mukhang negative infinity to. No? Yung isang option, pwede nyo, pagsamahin ko tong dalawang negative infinity. So, magiging positive infinity minus infinity. So, magka-cancel lang lahat, so mag-0 lang. So, pwede nyo maisip yon. Pero, hindi ito ang tamang sagot, no? Pareho tong mali. In fact, itong positive infinity minus infinity ay isang example ng indeterminate form. And sa next topic natin, pag-uusapan natin tong indeterminate form, no? Maging sa future topics natin sa differentiation. Yan.
So, ano yung pwede natin gawin dito kung mali pala to? So, balik tayo sa original problem. And then, ang pwede natin gawin dito is mag-factor out ng x cube. So, pag finactor out natin x cube, yung matitira sa loob ay 3 minus 5 divided by x minus 1 over x squared. Tama? So, pwede nyo i-verify kung tama yung pagpa-factor out ko, no? Pwede nyo i-distribute ulit pabalik si x cube and makikita nyo na mag-i-equal lang dito sa polynomial natin sa left side. Okay? Verify nyo yun. Ano mangyari na dito? So, gamit yung ating theorem kanina na nagsasabing pag mayroon tayong constant, tapos yung denominator ay positive powers ni x, kunwari dito si x to the 1 at saka si x squared, then yung limit lang daw nila as x approaches positive infinity ay 0. And since x approaches positive infinity yung kinoconsider natin dito, edi magzi-0 na lang yung dalawang terms. Pag nag-0 sila, ano na yung meron tayo? So, meron tayong positive infinity times 3, which is actually equal sa positive infinity. Okay? So, na-appreciate nyo ba yung nagawa ng theorem natin dito? Yan. No. So, punta tayo sa ating remark na pang limits at infinity lang. Gusto ko lang i-emphasize yun, no? Kasi baka i-apply nyo to for all limits ng rational function. No? Pang limits at infinity. When computing the limit of a rational function, divide the numerator and the denominator by x to the n, where n is the highest power of x in the denominator. So, i-check lang natin yung denominator. Ano ba yung highest power doon ng x? Okay? Yung function natin ay function of x, no? Pag function ni z, edi si z yung tinutukoy dito. Pag function ni y, then power ni y. Okay? So, example number 2, evaluate the following limit. We have limit ng 2x squared plus x plus 6 all over x cubed minus 4x as x approaches positive infinity. So again, hindi gagana yung plug-in natin dito kasi magkakaroon lang tayo ng infinite over infinite minus infinite. So, indeterminate yon. So, ang gagawin daw natin, i-divide daw natin yung numerator and yung denominator ng x to the n. Yung n yung highest degree sa denominator. But ano ba yung highest degree sa denominator? So, 3. Since 3 ito, i-divide natin by x cube yung numerator at denominator. So, magiging ganito yung limit natin. So, sa mga takot sa fraction, lalo na sa complex fractions, parang nakakatakot yung meron tayo ngayon. No? Parang mas naging komplikado. Pero huwag kayong mag-alala, no? Kasi ang division naman nitong polynomial, pwede natin gawin per term. So, 2x squared divided by x cube plus x over x cube and so on, no? So, pwede natin split yon. And then, simplify natin, magiging limit na lang ng 2 over x plus 1 over x squared plus 6 over x cubed all over 1 minus 4 over x squared as x approaches positive infinity. So, komplikado pa rin ang itsura. However, pag in-apply natin yung theorem natin kanina, sobrang magiging simple na to. Bakit? So, sabi doon sa theorem natin, magzi-zero itong mga to. Kasi sila ay mga constants over positive powers ni x. X squared, x cubed. So, magzi-zero silang lahat. Ang natira sa numerator ay 0 na lang. Tama? 0 plus 0 plus 0. So, 0 yon. Sa denominator, 1 minus 0. So, 1. 0 over 1, we have 0. And ganun lang kasimple yung pag-evaluate nitong limit na to. Okay? I hope na-boost yung confidence nyo. No? Okay, hindi pala siya nakakatakot talaga. Okay? Example number 3, consider natin yung limit ng 4x squared minus 8 all over negative 11x squared plus x as x approaches positive infinity. So, anong pwedeng gawin dito? Huwag na natin i-dare i-substitute, no? So, ang gagawin na lang natin dito is to divide the numerator and the denominator by x to the 2. Tama? Kasi 2 yung highest power dun sa denominator. So, divide natin yung numerator at denominator by x squared. So, magiging ganito lang yon. And then, i-divide na natin yung mga polynomials. So, magiging ganito lang. So, again, per term yung ginawang division. And after nito, apply natin yung theorem natin. So, 8, constant yun, over x squared. So, positive power ni x. Magzi-zero daw yon. Yung 1 over x, so constant over power ni x ulit, magzi-zero lang rin ulit ito.
So, ang mangyayari, ang tira sa numerator ay 4, sa denominator ay negative 11. So, 4 divided by negative 11, edi negative 4 over 11. Okay? Bago nyo ma-misinterpret, gusto ko lang paalala na yung theorem natin kanina ang sinasabi dun as x approaches positive infinity o kaya as x approaches negative infinity. Hindi ito nag-work kapag si x ay nag-approach sa constant. Kunwari, x approaches 1, x approaches negative 7, hindi mag-work na mag-zero itong mga terms natin dito, no? So, pang limits at infinity ito. So, example number 4, limit ng x to the 5 over x to the 4 plus 2x as x approaches negative infinity. So, ano mangyayari dito? Divide daw natin muna by x to the 4, yung numerator at denominator. So, magiging ganyan. And then, simplify lang natin. So, sa numerator, x na lang. Sa denominator, 1 plus 2 over x cubed. So, using yung theorem natin kanina, magzi-zero tong term na to. And then, mapapansin natin yung sa numerator magne-negative infinity. Yung sa denominator ay 1 na lang naman, no? So, negative infinity divided by 1, that's negative infinity. Okay? I hope klaro sa inyo so far, no? The function f will have a horizontal asymptote at y equals L if either of the following is true. Limit of f of x as x approaches positive infinity is equal to L, or yung limit ng f of x as x approaches negative infinity is equal to L. Pag totoo daw to, meron daw tayong limit sa infinity, say si L, then merong horizontal asymptote at y equals L. Okay? Pa-take note yung L dito ay real number, no? Hindi pwedeng infinity to. Example number 5, evaluate natin yung limit ng e to the x as x approaches negative infinity. Take note, pwede nating isulat tong original problem natin as limit ng e to the negative x as x approaches positive infinity. Bakit pwede natin gawin yon? E to the x, pero yung mga x ay negative. Tapos dito naman sa right side, e to the negative x, pero yung mga values ni x ay positive. So parehas lang yan, no? So, from there, pwede natin gawing 1 over e to the x na lang ito. Okay? Applying yung rule natin sa exponents. After nito, ano mapapansin natin? As x goes larger and larger without bound, ano yung ina-approach nung denominator? So, approaching positive infinity to, right? So, constant over infinity yung form. So, yung limit ay equal sa 0. Okay? So, I hope naging klaro yan, no? And sabi dun sa ating remark kanina, pag meron daw limit at infinity yung function, edi merong horizontal asymptote yung function na yon at y equals 0. So, tingnan natin yung graph. Ito yung graph niya. And mapapansin nga natin na asymptotic yung graph ng e to the x sa y equals 0. So, last example tayo, consider natin yung limit ng arctangent ng x as x approaches positive infinity. Anong gagawin natin dito? Hindi to tangent, arctangent to. So, syempre mas familiar tayo sa circular functions natin, no? So, balik tayo doon. I-note natin na yung arctangent function ay inverse lang ng tangent function. Tandaan natin na yung limit ng tangent x as x approaches pi over 2 from the left ay positive infinity. Na-discuss natin to sa infinite limits. So, pwede nyo i-check yung link dyan sa taas, no? So, kung totoo to, limit ng tangent x as x approaches pi over 2 from the left ay positive infinity, then, ano ngayon yung limit ng arctangent x as x approaches positive infinity? So, syempre, pi over 2. Okay? Sa limit na, yung mismo sagot sa limit, no, wala na tong from the left or from the right. So, yung final answer natin dito ay pi over 2 na lang. So, pwede nyo tanungin, bakit one-sided limit lang yung kinonsider dito sa limit ng tangent x? But hindi buong pi over 2 na lang, but from the left lang? Pa-take note na lang na yung range ng arctan x ay from negative pi over 2 to pi over 2 lang. So, hindi natin kinoconsider yung mga from the right ng pi over 2. Okay?
Kaya one-sided lang kinonsider natin dito. Pero syempre, sagot dito, eto na yun, yung pi over 2. Okay? That's it for limits at infinity. Kung meron kayong questions, huwag kayong mahiyang magtanong sa comment section natin. I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.